Hi everyone, welcome back to my channel, Spanish. Ah, or it could be Spanish. Spanish. Which one? I don't know. So here we go. I want to share again what the reason why I do like Spanish so much. Like I do speak this language every day, the native speaker, and then I never get boring, I think. And then here I tell you. First thing first is whenever I listen to the Spanish speaker speaking, as I mentioned before in the first videos, I thought that when they are speaking in that language, like they don't speak with effort, like effortless, like it's like it is what it is. Do you know what I mean? Like it's so vocal. I mean consonant, it's so vocal, like my language too. And then the second one is every time I speak with them, I practice every day, and I didn't know what they meant or what the words they just mentioned. And then I just search that in Google or some translation, and then I write down rightly in that text, and then I precisely type the same word as they mentioned. Like Good job! I do know what they are saying, even what word, for example. I will show you. Semana, for example, semana, right? And then the other word is marionetas, right? And then mundano, permanente, saltamontes, or casi. So it's like it's no effort to say that, right? So you will know what they are saying to you. And the third one is when if you are already speak English, it's like it facilitates you to innovate or to advance your Spanish. I mean, like you already know the vocabulary in English, and then whenever you want to conjugate, whenever you want to say something in Spanish, it's like you have the common sense to say. Not to say that, like you have something in your mind already what it could be in Spanish. And then it's like for example, I'll give you an example. Like there are many verbs in Spanish that are similar to English. Let me show you. Here we have like from admirar, actuar, admitir, asumir, assume, permitted, consumir, consume, debate, debatir, and then prepar is really common to say prepara, no? Right? And then what else? Adaptar, obtener, it's like obtained, right? And then apreciar, appreciate, vomit, right? Vomit. And there are many words, crazy. I mean, like you just have to conjugate, depends on the pronouns, right? And then I want to say something to like even more todavía más, like whenever I don't know and then the fourth reason is whenever I don't know the word in English, and then they told me already in Spanish, but I never used this word in English, so it's like it gives me a new vocab in English. For example, saliva. In Spanish they say like saliva. And then astute. They say in Spanish astuta, depends on the gender. And then grotesque in English, they say grotesco in Spanish, right? So it means like it's like complete. No, it's like compliments between your Spanish and then your English. So they are kind of interchangeable. You know what I mean? Like it's so perfect for me to both in English and then in Spanish. Oh, God damn! Damn! I hope that you can understand and sense what I feel, And then the last one, the fifth reason is I spoke with my friends from Spain and also a friend from Ireland, that they speak English. They said that the total number of words in Spanish is less than English. If I'm not mistaken, the total word in Spanish just 150,000 words.
meanwhile, in English, they have more than that, like double than that, I think, double than Spanish vocabulary. So can you imagine, like, it's so easy to learn Spanish, and this is this is my experience for practicing for 2.5 years so far, and I hope that you want to learn. I don't know, maybe I really have interest right now to learn Dutch, but my country was colonized by Netherlands, but they don't impose us to speak Dutch. So I don't know, like, because the first thing I want to learn about language is I want to pay attention to the alphabet, how they pronounce alphabet from A to Z, because my language Indonesian just have like Latin, derived from Latin words, so it's not really hard to pronounce, like it is what it is. Vale, voy a hablar español. ¿Por qué? Porque me encanta mucho practicar español cada día, todos los días, ¿no? Más o menos. Y la primera razón es porque cuando escucho los antiguos están hablando en español, es como, parece como muy, muy vocal, que Barcelona es muy claro, ¿no? Y entre vocal, consonante es muy claro. Y la segunda es que cuando no entendí nada lo que están hablando conmigo, y luego que escribí en traductor, ¿qué significa esta palabra? Que sí, bingo, que sí, yo sé que sí, y escribí correctamente lo que ha dicho, ¿no? Por ejemplo, semana, así es, semana, marionetas, ¿qué más? Meses, mundano, casi, casa, calamar, saltamontes. Hay muchas palabras. Y la tercera razón es porque si tú hablas inglés, yo sé, es como te facilita para avanzar tu nivel en inglés. Y intercambio, al revés, que cuando si no sabes nada en inglés, entonces, pero ya sabías esa palabra en español, entonces es como para intercambio entre español e inglés. Así que tú quieres elevar tu nivel en inglés, y vaya, que si tú sabes la palabra en inglés, en español, sí, ya sabes. Por ejemplo, no sabía nada de la palabra astuto. Pues entonces, desde español, que yo sé, esta palabra significa astuto en inglés, ¿no? Y otra palabra, saliva, en inglés se dice lo mismo, salivas. Entonces luego es grotesco, porque yo he leído el libro de Ernesto Sábato, El túnel, ¿no? Entonces hay palabra grotesco. Entonces grotesque en inglés como muy raro, significa así, no recuerdo. Y entonces la última razón es porque el vocabulario en español es menos que inglés, ¿sabes? En un vocabulario en español que tiene 150,000 palabras. De hecho, en inglés que tiene doble, sería más o menos 300,000 palabras, ¿vale? Entonces comparamos entre esas lenguas, ¿no? Esas lenguas. Entonces, vaya, a mí me encanta mucho español, le adoro, y no sé, me encanta muy adentro en mi corazón, ¿sabes? Entonces, ya. So, ¿tú quieres yo hablar inglés? Bueno, ¿tú quieres que voy a para Indonesia? Vale. Kenapa aku suka belajar bahasa Spanyol itu karena pertama, mereka itu kalau ngomong, mereka itu nggak ada kayak menyembunyikan sesuatu, kayak langsung aja ya apa aja yang kayak apa adanya aja gitu loh, kayak orang yang terus terang yang vokal gitu kan. Dan juga ada kuat lah, cara ngomongnya tuh emang agak keras, bukan keras ya, tapi ya lumayan vokal gitu intinya. Yang kedua, ketika aku nggak ngerti nih ngomong apa sih gitu kan, terus aku cari di internet, aku ketik tetap punya semana, otomatis aku langsung kena tuh, langsung tahu, langsung benar apa yang mereka bilang tadi, langsung tahu apa yang mereka ngomongin tadinya.
Habis itu langsung ketahuan tuh, oh itu. Jadi udah aku udah tahu bahasa Spanyolnya, habis itu tahu apa artinya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Terus yang contohnya semana misalnya kan, semana itu minggu artinya. Habis itu meses artinya bulan ya. Terus marionetas, saltamontes itu belalang artinya kan. Nah terus yang keempat, kenapa? Karena kalau kamu belajar bahasa Spanyol itu kayak banyak loh kosakata atau malah verb, kata kerja yang banyak banget samanya. Loh kayak kata kerja apa coba, admit itu sama aja kan. Jadi kayak menambah vocab kita di Inggris dan juga di Spanish. Jadi kayak saling membantu gitu ya. Terus yang terakhir, yang keempat, jadi kayak mereka tuh kalau misalnya kamu nggak tahu nih dalam bahasa Inggris, tapi kamu udah tahu nih apa arti satu katanya saliva. Jadi aku nggak tahu awalnya apa itu saliva. Terus aku cek saliva, saliva it's like air ludah gitu kan. Jadi kayak kayak menambah vocab aku gitu kan. Terus ada lagi yang lain, cerdas lah, astuto untuk feminis maskulinnya. Jadi kayak dalam bahasa Inggris artinya astute gitu kan. Terus ada lagi cross-tesko gitu, dan etc. dan banyak yang lain contohnya nggak mungkin aku praktekali satu-satu ya. Terus yang terakhir itu jumlah kosakata yang sangat kurang, minim dari bahasa Inggris, malah lebih double-nya, 2 kali lipat dari bahasa Inggris gitu ya. Spanyol cuma ada 150.000 kosakata, sedangkan bahasa Inggris ada 300 ribuan lebih kosakata. Jadi itu alasan saya mengapa sangat cinta bahasa Spanyol. Jadi itu aja. I hope that you like this video. If you have something to ask or to comment, please put down below in the comment box, and see you next time. Ciao, bye. Vale.